नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे राहुल. आपण बघत आहात राहुल फॅब्रिकेशन यूट्यूब चॅनल. आपल्या मराठमोळा यूट्यूब चॅनल मी सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता की एक डुप्लेक्स रो हाऊस बंगलो आहे. या डुप्लेक्स रो हाऊस बंगल्यामध्ये आपण एक पॉलिकार्बोनेट शेड बनवले आहे. 400 स्क्वेअर फूटमध्ये हे बनवलेलं आहे. ते कशा पद्धतीने बनवले आज व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बघण्याचा प्रयत्न करूया. या व्यतिरिक्त आपण ही शेड बरोबर साईडनी वॉलच्या साईडने एक ग्रिल पण बनवले आहे. हेवी स्ट्रक्चरमध्ये ग्रिल बनवले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त आपण एक 4 सेफ्टी डोअर पण बनवले आहेत. तर आज आपण बघणार आहोत हे कशा पद्धतीने बनवले आहे, त्याची मेजरमेंट काय काय आहे, छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. या व्हिडिओच्या मध्ये आपण बघण्याचा प्रयत्न करूया. चला तर वेळ न वाया घालवता आपण डायरेक्ट व्हिडिओला सुरुवात करूया. आपण बघू शकता कशा पद्धतीने एक सेफ्टी डोअर एंट्रीलाच आपण एक सेफ्टी डोअर ठेवलेला आहे. चॉकलेटी कलरचा पावडर कोटिंग केलेलं आहे या डोअरला. टो कंपनीचं ओरिजिनल सेफ्टी लॉक दिलेले आहे. एक मोराची डिझाईन आहे. ब्राईट बारचा यूज केलेला आहे. GIच्या शटर पट्ट्या यूज केलेल्या आपण. 40 बाय 20चा स्क्वेअर पाईप यूज केलेला आहे. पुढे बघूया आपण हे रुफिंग शेड बनवलेलं आहे. त्याला हे ओरिजिनल अपोलो कंपनीचे आपण पाईप यूज केलेले आहे. 40 बाय 40 1.6 थिकनेसमध्ये. याच्या व्यतिरिक्त ओरिजिनल लेक्सन कंपनीचं पॉलिकार्बोनेट शीट यूज केलेलं आहे. याच्या व्यतिरिक्त वॉलच्या वरती आपण कंपाऊंड वॉलच्या वरती ग्रिल बनवलेलं आहे. ही ब्राईट बार यूज केलेला आहे. 25 बारची पट्टी आहे आणि यालाही आपण अपोलो कंपनीचे 40 बाय 40 1.6 mm मध्ये पाईप यूज केलेले आहे. पुढे बघूया कशा पद्धतीने ही डिझाईन आहे.
सुंदर काम केलेलं आहे. आमचं शेड बनवलेले, सेफ्टी डोअर बनवलेले, पॉलिकार अतिशय रेखीव काम केलेले. तुम्हाला जर कोणाला करायचं असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण या चॅनल नवीन आला असाल तर सबस्क्राईबचं बटन दाबायला विसरू नका. त्याचबरोबर लाईक, कमेंट, शेअर पण नक्की करा. धन्यवाद.